विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, 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 हे राम हे राम। Shरणं मम।
હેલો હેલો. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. હેલો હેલો. No, no, no. Little bit voice motor. Increase the volume. Yes. It should be on. It's on. હા ઓન છે પણ થોડું વોઇસ ઇન્ક્રીઝ કરો. એમને કોણ કરે છે? Is there a volume button on it? Okay. You have to speak into it. Okay. હેલો. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. જ્યાં જગ્યા હોય ત્યાં દરેક પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે અને થોડીક શાંતિ રાખજો તો આપણને વિધિ કરવામાં સરળતા રહે. સૌથી પહેલાં આપણે બધાએ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાયના 11 વખત જાપ કરીશું. કારણ કે વાસુદેવ મુક્તિના દાતા છે અને આપણે બધા ભાવથી બોલીશું તો ભગવાન ચોક્કસ ભગીરથભાઈના આત્માને મુક્તિ આપશે. બધા ભાવથી 11 વખતે મારી સાથે ચેન્ટિંગ કરજો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 આપણે સૌ પ્રણામ કરીએ એમને અને પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનને કે એમના આત્માને સદગતિ આપે, શાંતિ આપે. હવે એક સ્મરણાંજલિ ગીત ગાઈશું. અત્યારે સદગતનો આત્મા ભગવાનના દ્વાર પર ઊભો છે અને ભગવાન પાસે કંઈક માંગણી કરી રહ્યો છે. એમની માંગણી આપણે સાંભળીએ. આ સ્મરણાંજલિ ગીતમાં છેલ્લી લીટીમાં આવશે શબ્દ દીવો પ્રગટાવજો. ત્યારે અલ્પેશભાઈ તમે દીવો પ્રગટાવજો ત્યાં આગળ એવું કહું ત્યારે. આ જે સ્મરણાંજલિ ગીત છે એ મારા મોટી બેને જાતે 35 વર્ષ પહેલાં એણે બનાવ્યું હતું અને એની અંતિમ સંસ્કાર વખતે આ જ ગીત અમે એને ગાયું હતું. એટલે આ જ્યારે ગીત ગાઉં છું ત્યારે એની અમને યાદ આવે છે. એટલે મને થોડું દુઃખ પણ થાય છે. બહુ સુંદર શબ્દો છે, તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. મારું આયખું ખૂટે જે ઘડીએ ત્યારે મારા હૃદયમાં પધારજો. મારી અરજી તમોને પ્રભુ એટલી, મારી અંતિમ ઘડીને સુધારજો. મારી અંતિમ ઘડીને સુધારજો. જીવનનો નથી કોઈ ભરોસો, દોડા દોડીના આ યુગમાં અંતરિયાળે જઈને પડું જો અચિંતા મૃત્યુના મુખમાં. ત્યારે સ્વજન બનીને મારા આવજો, થોડા શબ્દો ધર્મના સુણાવજો. મારી અરજી તમોને પ્રભુ એટલી, મારી અંતિમ ઘડીને સુધારજો. દર્દો વધ્યા છે આ દુનિયામાં, મારે રીબાવીને એવી બીમારી જો અમને સતાવે, છેલ્લી ક્ષણોમાં રડાવીને. ત્યારે મારી મદદમાં પધારજો, પીડા સહેવાની શક્તિ વધારજો. મારી અરજી તમોને પ્રભુ એટલી, મારી અંતિમ ઘડીને સુધારજો. જીવવું થોડું ને જંજાળ જાજી, સ્થિતિ એવી છે આ સંસારની,
છૂટવા ના દે મરતી વેળાએ, ચિંતા મને જો પરિવારની, ત્યારે દીવો પેલો પ્રગટાવો, નાગરના પાન પર મૂક્યો છે દીવો પ્રગટાવો. ત્યારે દીવો તમે પ્રગટાવજો, મારા મોહતી મીરને હટાવજો, મારી અરજી તમોને પ્રભુ એટલી, મારી અંતિમ ઘડીને સુધારજો, મારી અંતિમ ઘડીને સુધારજો. આપણે સૌ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન એમની ઈચ્છાઓને પૂરી કરે. હવે 1-2 મિનિટની સરસ ધૂન ગવડાવીશ. વાસુદેવનું બીજું નામ નારાયણ છે. આ ધૂનમાં 108 વખત નારાયણનો શબ્દ આવશે. હું એક લીટી ગવડાવીશ, તમે એને બીજી ઝીલજો. મારા 108, તમારા સૌના 108. ભગવાન ચોક્કસ એમને સદગતિ આપશે. અને આપણે એવું વિચારવાનું કે આપણે એમના પ્રત્યેની જે ઋણ છે આપણા પ્રત્યે એમને અદા કરીએ છીએ, એ ભાવનાથી ભાવથી બધા ગાજો. પહેલા હું એક લીટી ગઈશ, બીજી તમે ગાજો. શ્રીમન નારાયણ ભજમન નારાયણ ગાઓ. હરિ નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન નારાયણ ભજમન નારાયણ, સત્ય નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન નારાયણ ભજમન નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, બ્રહ્મા નારાયણ વિષ્ણુ નારાયણ, શિવ નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ચંદા નારાયણ સૂરજ નારાયણ, તારે નારાયણ નારાયણ નારાયણ, માતા નારાયણ પિતા નારાયણ, માતા નારાયણ પિતા નારાયણ, ગુરુ નારાયણ નારાયણ નારાયણ, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण नारायण नारायण,
यण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायણ। સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, ચોક્કસ એમને સદગતિ આપશે. હવે આપણી એમની પાછળ શું, પાછળ આપણી જે એ છે એનું આ ગીત છે, સરસ શબ્દો છે, સાંભળજો. સ્વજન જગમાંથી લે છે વિદાય, સંભારણા ભૂલાતા નથી. એના સદગુણ કદી ના વિસરાય, સંભારણા ભૂલાતા નથી. ઘણા વર્ષો સુધી બધા સાથે રહ્યા, સૌની માયા છોડીને સીધાવી ગયા. એની ખોટ કદી ના પુરાય, સંભારણા ભૂલાતા નથી. સંભારણા ભૂલાતા નથી. વેદના વિયોગની હૈયે સહેવાતી નથી. વાતો અંતરની કોઈને કહેવાતી નથી. રોઈ રોઈ જાય દિવસ ને રાત, સંભારણા ભૂલાતા નથી. સંભારણા ભૂલાતા નથી. એની પાછળ સત્સંગ અને ભજન કરો, શ્રદ્ધા ભક્તિથી દાન ને પુણ્ય કરો. સાચી શ્રદ્ધાંજલિ એ કહેવાય, સંભારણા ભૂલાતા નથી. સંભારણા ભૂલાતા નથી. શાંતિને સદગતિ એને આપજો પ્રભુ, ભવો ભવના બંધન એના કાપજો પ્રભુ. જીવ શિવ રૂપ થઈ સ્વર્ગે સોહાય, સંભારણા ભૂલાતા નથી. સ્વજન જગમાંથી લે છે વિદાય, સંભારણા ભૂલાતા નથી. એના સદગુણ કદી ના વિસરાય, સંભારણા ભૂલાતા નથી. સંભારણા ભૂલાતા નથી. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે હું ગીતાજીનો અધ્યાય 12મો વાંચીશ અને પછી આપણે વિધિ શરૂ કરીશું. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. અથ દ્વાદશો અધ્યાયઃ. અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वमक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन
मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां मय्येव मन आद्यस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः क्षमशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ હરિ ઓમ તત્સત. હવે આવી જાઓ ભાઈ તમે. સૌથી પહેલા પેલું બાવમાં ગંગા બાવ અને હું જ્યારે શ્લોક બોલું ત્યારે તમે માથાથી શરૂ કરી અને ઓક્સિજન સ્ક્રીન પર આપણે ઇન્ડિયા પ્રમાણે જોઈએ તો મરણ થયા પછી સૌથી પહેલાં આપણે દેહને સ્નાન કરાવીએ છીએ. તો આપણે ભાવના એવી કરવાની કે એમને સ્નાન કરાવીએ છીએ. હું જ્યારે શ્લોક બોલું ત્યારે તમે પગથી માથા સુધી પાણી સ્પ્રિંકલ કરજો એટલે આપણે સ્નાન કરાવ્યું એવું થઈ જાય. પગથી જ માથા સુધી આખા શરીર છાંટજો. બરાબર? મારથી આમ જોવાય નહીં એટલે જ્યારે હું શ્લોક બોલીશ. હા હું સર. ગંગાવારી મનોહારી મુરારી ચરણચ્યુતમ ત્રિપુરારી શિરશ્ચારી પાપહારી પુનાતુ મામ ગંગા ગંગેતિ યો બ્રૂયાત યોજનાનામ શતૈરપી મુચ્યન્તે સર્વપાપેભ્યો વિષ્ણુલોકેશ ગચ્છતિ ઓમ પિતૃગણાય વિદ્મહે જગતધારિણી ધીમહિ તન્નો પિતૃઃ પ્રચોદયાત. નમસ્કરોમિ. પ્રણામ કરજો. હવે એક ચમચી ચંદન થોડું ચંદન ચાંદલો થાય તો હું જ્યારે બોલું ત્યારે અહીંથી પહેલી આંગળીથી આમ એમને તિલક કરજો. હા પહેલી આમ ફર્સ્ટ આંગળી થોડું પધારીને અહીંથી આમ હા
हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षाक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरिः ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात् नमस्कारोमि प्रणाम करजो હવે જેમણે ભેગા થઈને હાર ચડાવવો હોય એ બધા હાર લઈને ત્યાં ઉભા રહો હા અને હારને જ્યારે ચંદનનો ચાંદલો કરાવી દો અને હું કહું ત્યારે પછી બંને ભેગા થઈને ચડાવજો અને પછી પપ્પાને નમસ્કાર કરજો પ્રણામ કરજો हरिः ओम द्यामालेखिरन्तरिक्षकिमाः गुंसि पृथिव्या शम्भवः अयं गुहित्वा स्वतिशिस्तेति जानः प्रणिनाय महते सौभगाय अतस्तवन्देव वनस्पते शत्यबलेषु विरोह सहस्रबलेशा विहं गुरुहेम यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः यमं यज्ञो गच्छन्ति अग्निदूतो अलङ्कृत हरिः ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात् ચડાવીને પછી નમસ્કાર પગે લાગી લેજો કે નમસ્કાર નમસ્કારો હવે આજની આ જે વિધિ હું કરાવું છું કરો છો તમે બંને એટલે આનું ફળ તમને મળે એટલે બંનેને એક ચમચીમાં પાણી અને 2-3 પેટલ મૂકીને જમણા આપજો ચમચી બંનેને એક ચમચીમાં પાણી ભરીને આપો રાઈટ હેન્ડથી પકડજો ચમચી અને ત્યાં જતા રહેજો અને હું કહું ત્યારે હા અંદર પેટલ હું મૂકજો ચમચીમાં જ પાણી લેવાનું પાણી ચમચીમાં જ મૂકજો ચમચીમાં પાણી हरिः ओम देवताभ्यः ત્યાં જતર બની જાણ પગ પાસે બની જાણ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहा यशोदाय नित्यमेव नमो नमः ओम आद्यभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिवशक्तिस्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात् हरिः ओम कश्यपगोत्रस्य अल्पेशशाह जयशाह नामोऽहं कश्यपगोत्रस्य भगीरथशाह प्रेतस्य प्रेतत्वनिवृत्त्या उत्तमलोकप्राप्त्यर्थम् औद्धदेहिकम् अहम करिष्ये हाँ नमस्कारोमि प्रणाम करजो चमची लई लेजो આપણે 6 પિંડ આપવાના છે એટલે પહેલો પિંડ કૃષ્ણ આપશે પછી બીજો એટલે પહેલા પાન નાગરનું પાન મૂકીને જમવાનું રાઈટ હેન્ડમાં પાણી રાઈટ ઓન બાય આપણે ઇન્ડિયા પ્રમાણે જોઈએ તો ઘરમાં જ્યાં આપણે સ્નાન કર્યા પછી ડેડ બોડી મૂકીએ એ પહેલાં આપણે પહેલો પિંડ મૂકીએ છીએ એ આ પહેલો પિંડ મુકાય છે એવું માનવાનું આપણે હરિ ઓમ ભદ્રમ કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ ભદ્રમ પશ્યેમાક્ષભિર્જત્રાઃ સ્થિરૈરંગે સ્તુષ્ટવાંસ્તનુભિઃ વ્યશેમ દેવહિતમ યદાયુઃ હરિ ઓમ કશ્યપ ગોત્રસ્ય અલ્પેશશાહ નામોહમ કશ્યપ ગોત્રસ્ય ભગીરથ શાહ પ્રેતસ્ય મૃતિસ્થાને શબનિમિત્તકો
ब्रह्मदैवतो वा एष ते पिण्डो मया दीयते तवोपतिष्ठताम् हरिः ओम वायुरनिलम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मरः कृतं स्मरः क्रतो स्मरः कृतं स्मरः ओम ज्योति पुरुषाय नमः स्वाहा नमस्कारोमि આપણે ઇન્ડિયા પ્રમાણે જોઈએ તો આપણે ડેડ બોડીને ઘરમાંથી બહાર કાઢીએ અને આંગણામાં મૂકીએ છીએ ત્યારે જે બીજો પિંડ મુકાય છે ત્યાં બીજો પિંડ હરિ ઓમ શતમિન્નુ શરદો અંતિ દેવા યત્ર ન ચક્રજરસમ તનુ નામ પુત્રાસો યત્ર પિત્રો ભવંતિ માનો મધ્યરિષ્ટાયુર્ગંતો હરિ ઓમ કશ્યપ ગોત્રસ્ય જય શાહ નામોહમ કશ્યપ ગોત્રસ્ય ભગીરથ શાહ પ્રેતસ્ય દ્વારસ્થાને પાંથ નિમિત્તકો વિષ્ણુ દૈવતો વા એસ તે પિંડો મયા દીયતે તવોપતિષ્ઠતામ હરિ ઓમ અગ્નિનય સુપથારાય અસ્માન વિશ્વાનિ દેવ વયુનાનિ વિદ્વાન यो यदस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिविद्यम ओम क्रतो स्मरः कृतं स्मरः क्रतो स्मरः कृतं स्मरः ओम ज्योति पुरुषाय नमः स्वाहा પેલા પિનની લગોલગ આગળ મૂકી આપજો અને નમસ્કાર કરજો મૂકી દો નમસ્કાર બને તો રાઈટ હેન્ડ મૂકવો નમસ્કારોમી હવે અલ્પેશ બેન ત્રીજો પિન સેમ એટલે જય દેવ નથી અને બીજું જઈ હા ભાઈ ઓકે પેલું પાન નાગર પછી તલ અડધી ચમચી 3 દરબારા એની પર પિન ફરી અડધી ચમચી તલ અડધી ચમચી ચંદન 3 દરબારા અને 5-6 પેટર્ન પેલા પિનની આગળ આ ત્રીજો પિંડ આપણે સ્મશાનમાં લઈ જઈએ ઘરેથી ત્યારે રસ્તામાં એક જગ્યાએ વિશ્રામ રૂપે ઊભા રહીએ છીએ ત્યાં આ ત્રીજો પિંડ મૂકીએ છીએ આ ત્રીજો પિંડ હરિ ઓમ આનો ભદ્રા કૃતયો અંતો વિશ્વતો દબ્દાસો પરિતાસ ઉદ્ભિદઃ દેવાનો યથા સદભિવૃદે અસન્ન પ્રાયો રક્ષિતારો દિવે દિવે હરિ ઓમ કશ્યપ ગોત્રસ્ય અલ્કેશ શાહ નામોહમ કશ્યપ ગોત્રસ્ય ભગીરથ શાહ પ્રેતસ્ય ચત્વર સ્થાને ખેચર નિમિત્તકો એસ તે પિંડો મયા દીયતે તવોપતિષ્ઠતામ ઓમ ક્રતો સ્મરઃ કૃतं સ્મરઃ ક્રતો સ્મરઃ કૃतं સ્મરઃ ઓમ જ્યોતિ પુરુષાય નમઃ સ્વાહા એની આગળ હા બસ નમસ્કારોમિ ચોથો પિંડ આ ચોથો પિંડ આપણે જ્યાં સ્મશાનમાં જઈએ અને જ્યાં ચિતા આપણે મૂકવાની હોય ચિતા ઉપર ચોથો પિંડ મુકાય છે ચોથો પિંડ હરિ ઓમ દેવાનામ ભદ્રાસુમતે રુજતામ દેવાનામ ગ્વાંગ્રતિર્વિનો નિવર્તતામ દેવાનામ ગ્વાંગ શક્યમુપદેશિમાં વયમ દેવાનાયો પ્રતિરંતુ જીવસે હે હરિ ઓમ કશ્યપ ગોત્રસ્ય જય સબર જય શાહ નામોહમ કશ્યપ ગોત્રસ્ય ભગીરથ શાહ પ્રેતસ્ય સ્મશાન સ્થાને વિશ્રાંતિ નિમિત્તકો ભૂત નામના રુદ્ર દૈવતો વા એ સતે પિંડો મયા દીયતે તવ પ્રતિષ્ઠતામ
ઓમ ક્રતો સ્મરઃ કૃતમ સ્મરઃ ક્રતો સ્મરઃ કૃતમ સ્મરઃ ઓમ જ્યોતિ પુરુષાય નમઃ સ્વાહા. એની આગળ હા, આટલું. નમસ્કરોમી. હવે આપણે સ્મશાનમાં છીએ અને ચિત્તા પર દેહને મૂકેલો છે અને ત્યાર પછીની વિધિ શરૂ થાય છે. તો આ ચાર જે સમિતિ છે એક સમિતિ અલ્કેશને આપો. હું કહું ત્યારે એમના ડાબા હાથમાં મૂકજો, લેફ્ટ હેન્ડમાં. હું કહું ત્યારે મૂકજો લેફ્ટ હેન્ડમાં. હા, કઈ નહીં પગ. હરિ ઓમ પ્રાચી દિગ્નિર અધિપતિ અસિતો રક્ષિત આદિત્ય ઈશવતેભ્યો નમોધિપતિભ્યો નમો રક્ષિતિભ્યો નમઃ ઈશુભ્યો નમઃ એભ્યો અસ્તુ યરુષ્માન વેષ્ટિવયમ વિશ્વસંપે જંબેદંબઃ ઇતિ પૂર્વ દિશાયામ. લેફ્ટ હેન્ડમાં. યસ, નમસ્કારોમી. બીજું ભાઈને બંને પગની પાછળ મૂકજો, બંને હું કહું ત્યારે. હરિ ઓમ દક્ષિણા દિગિન્દ્રોધિપતિ સ્થિરશિરાજી રક્ષિતા પિતર ઈશવ તેભ્યો નમોધિપતિભ્યો નમો રક્ષિતિભ્યો નમઃ એભ્યો ઈશુભ્યો નમઃ એભ્યો અસ્તુ યૌષ્માન વેષ્ટિવયમ દિશો જંબેદંબઃ ઇતિ દક્ષિણ દિશાયામ. બંને પગની પાછળ. યસ, મૂકી દો. હા, યસ, બરાબર. મૂકી. નમસ્કારોમી. પ્રણામ કરજો. પાછો અલ્કેશને બે. ત્રીજો સમિત અલ્કેશને આપો. હા, એ રાઈટ હેન્ડમાં. હરિ ઓમ પ્રતિજી દિગ્ગણોધિપતિ પદ્યાનુવાદ રક્ષિતાન્નમિષવ તેભ્યો નમોધિપતિભ્યો નમો રક્ષિતિભ્યો નમઃ ઈશુભ્યો નમઃ એભ્યો અસ્તુ યસ્માન દ્રષ્ટિમ વયમ દિશો જંબેદંબઃ ઇતિ પશ્ચિમ દિશાયામ. રાઈટ હેન્ડમાં. અને છેલ્લા એમને માથાની આ બાજુ મૂકી આપજો એમને. હરિ ઓમ ઉદિચી દીક્ષામોધિપતિ સ્વજો રક્ષિતા સનિરિષવ તેભ્યો નમઃ અધિપતિભ્યો નમઃ રક્ષિતિભ્યો નમઃ ઈશુભ્યો નમઃ એભ્યો અસ્તુ યોસ્માન દ્વેષ્ટિમયમ વિશ્વસ્તંભ જંબેદંભ ઇતિ ઉત્તર દિશાયામ. માથાની ઉપર આ બાજુ જગ્યા છે, રાઈટ હેન્ડથી મૂકજો અને નમસ્કાર. નમસ્કારોમી. ચાલો, હવે આપણે એમને ઇન્ડિયા પ્રમાણે જોઈએ તો સમજવાનું કે ચિત્તા ઉપર આપણે ડેડ બોડી મૂકેલું છે. સૌથી પહેલા એમના મોઢામાં ગંગા જળ પાવાનું છે આપણે. તો તમે દેવજણું કહું ત્યારે એક એક ચમચી પેલું પાણી જે છે લાયા છો તમે, હા, એમના મોઢામાં એક એક ચમચી મૂકી આવો. હરિ ઓમ નમામિ ગંગે તવ પાદ પંકજમ સુરાસુરૈર્વંદિત દિવ્ય રૂપામ ભુક્તિ સ મુક્તિ સ દદાતિ નિત્યમ ભાવાનુસારેણ સદા નરાણામ. ઓમ નમો ભગવતી હિલી હિલી મિલી મિલી ગંગે મામ પાવય પાવય સ્વાહા. એમના મોઢામાં ગંગાજળ પીવડાય છે એની વિધિ. હા, એક ચમચી એમને આપો. તુલસી પત્ર મળે છે, ફૂલની પાંખડી. આપણે છેલ્લે વખતે તુલસી પત્ર મળવા મૂકે છે વિધિ થાય છે. હું કહું ત્યારે તુલસી પત્ર એમનામાં મૂકી આપજો. હરિ ઓમ સચ્છમી બિલ્વ તુલસી પત્રે સૌગંધિકે શુમય મનસા કલ્પિતેર્નાના વિધે દત્તાર્ચયામ્યહમ મહાપ્રસાદ અજનની સર્વ સૌભાગ્યવર્ધિની આદિવ્યાધિહરા નિત્યમ તુલસી ત્વમ નમોસ્તુતે દેવી ત્વમ નિમિતામ પૂર્વમ અર્ચિતાસી મુનીશ્વરે નમો નમસ્તે તુલસી પાપમ હર હરિપ્રિયે. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે સ્વાહા. એમના મોઢામાં મૂકી આપો. હા, પેલી તુલસી માળા ખાડો ખોલીને ચંદનનો ચાંદલો કરીને દેવને આપો, સાથે ચડાવશે હું કહું ત્યારે. એમને જે રીતે હાર પહેરાવ્યો તે તુલસી માળા પહેરાવજો હું કહું ત્યારે. હરિ ઓમ યથા ત્વમ વલ્લભા વિષ્ણોર નિત્યમ વિષ્ણુ જન પ્રિયા તથા મામ કુરુ દેવી ત્વમ નિત્યમ વિષ્ણુ જન પ્રિયમ તુલસી કાષ્ઠ સંભૂતે માલે વિષ્ણુ જન પ્રિયે બિભરી ત્વામ અહમ કંઠે કુરુ મામ રામ વલ્લભે. ઓમ તુલસી દેવે ચ વિદ્મહે વિષ્ણુ પ્રિયાય ચ ધીમહિ તન્નો વૃંદા પ્રચોદયાત. ચડાવી દો, બંને ભેગા થઈને ચડાવી દો તુલસી માળા. સુખી તુલસી મળી છે.
ચાલો હવે ચંદનનો હાર, ચંદન ચાલુ કરી આપજો. ચંદનસ્ય મહત્પૂર્ણમ પવિત્રમ પાપનાશનમ આપદામ હરતે નિત્યમ લક્ષ્મીમ તિષ્ઠતિ સર્વદા. ઓમ અસતો મા સદગમય તમસોર્મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતમ ગમય સ્વાહા. ચાલ હા હવે આવશે. ચંદનનું દાખલો હું કહું ત્યારે જમણા હાથમાં મૂકી આપજો. હરિ ઓમ ત્વામ ગંધર્વ અખનસ્વામ ઇન્દ્રસ્વામ બૃહસ્પતિ ત્વામ ઔષધે સોમો રાજા વિદ્વાન યક્ષ્મદ મુચ્યત સ્વાહા. જમણા હાથમાં રાઈટ હેન્ડમાં મૂકી આપો. ચાલો હવે આપણે ગાયના છાણા નથી મળે, પંચધાતુ મળી છે તો બંને પેલી હા બંનેને એક એક આપી ચંદન ચાંદલો કરીને આપજો. હરિ ઓમ ગોમૂત્રમ ગોમયમ દુગ્ધમ ગોધલીમ ગોષ્ઠગોત્પદમ પકસ્યાન્વિતમ ક્ષેત્રમ દ્રષ્ટા પુણ્યમ લભે ધ્રુવમ લક્ષ્મીશ્ચ ગોમય નિત્યમ પવિત્રામ સર્વમંગલા ગોમયાલેપનમ તસ્માત કર્તવ્યમ પાંડુનંદન. ઓમ સ્વાહા. એક રાઈટ હેન્ડમાં મૂકી આપો, એક લેફ્ટ હેન્ડમાં. હવે પેલું સુવર્ણ આપો, હવે સુવર્ણ આપો. સરસ ચાંદલો ચંદન કરી આપો. હરિ ઓમ હિરણ્ય ગર્ભ ગર્ભસ્થમ હેમ બીજમ વિભાવસો અનંત પુણ્ય ફલદમ તવ મુખે પ્રક્ષિપામ્યહમ. ઓમ સહના ભવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યમ કરવાવહે તેજસ્વિનાવધિતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહે સ્વાહા. જમણા રાઈટ હેન્ડ થી નમસ્કારોમિ. મારી જરા ફળવાની તકલીફ છે એટલે જરા જોવાય નહીં. તમે શ્રીફળ એક પહેલું શ્રીફળ કહું ત્યારે આ ખૂણામાં મૂકવું, આ બાજુના ખૂણામાં. હરિ ઓમ શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્ર કૃપાલુ ભજમન નંદનંદન સુંદરમ અશરણ શરણ ભવ ભય હરણ આનંદ ઘન રાધાવરમ. ઓમ એમ રીમ શ્રીમ ક્લીમ મહાલક્ષ્મી સ્વરૂપાય એકાક્ષી નારિકેલાય ભગીરથ સાહ પ્રેતસ્ય સદગતિમ કુરુ કુરુ સ્વાહા. બીજા પૈ હું કહું ત્યારે આ બાજુના ખૂણામાં. હરિ ઓમ શિરમોર મુકુટ વિચિત્ર મણિમય મકર કુંડલ ધારિણમ મુખચંદ્ર દ્વિતિ નખ ચંદ્ર દ્વિતિ પુષ્પિત નિકુંજ વિહારિણમ. ઓમ એમ રીમ શ્રીમ ક્લીમ મહાલક્ષ્મી સ્વરૂપાય એકાક્ષી નારિકેલાય ભગીરથ સાહ પ્રેતસ્ય સદગતિમ કુરુ કુરુ સ્વાહા. આ બાજુ નમસ્કારો. હવે ત્રીજું પગ પાસે પેલા ખૂણામાં. મુસ્કાન મુનિ મન મોહિની ચિતવન ચપલ વપુ નટવરમ વનમાલ લલિત કપોલ મૃદુ અધરન મધુર મુરલીધરમ. ઓમ એમ રીમ શ્રીમ ક્લીમ મહાલક્ષ્મી સ્વરૂપાય એકાક્ષી નારિકેલાય ભગીરથ સાહ પ્રેતસ્ય સદગતિમ કુરુ કુરુ સ્વાહા. લેફ્ટ સાઈડ નમસ્કારો. એને ચોથું આખુણામાં. વૃષભાન નંદિની વામ દિશી શોભિત સુભગ સિંહાસનમ લલિતાદિ સખી જન સેવહી કરી ચવર છત્ર ઉપાસનમ. ઓમ એમ રીમ શ્રીમ ક્લીમ મહાલક્ષ્મી સ્વરૂપાય એકાક્ષી નારિકેલાય ભગીરથ સાહ પ્રેતસ્ય સદગતિમ કુરુ કુરુ સ્વાહા. નમસ્કારોમિ. હવે આપણે ઇન્ડિયામાં અગ્નિ સંસ્કાર કરતા પહેલા શરીર પર ઘીનું લેપન કરવામાં આવે છે. તો આ વિધિ થાય છે. તો હું જ્યારે કહું ત્યારે આમાંથી ઘી એક ચમચી આમાંથી અડધું ઘી રહેવા દેજો, બાકીનું અડધું ઘી અહીંયા થોડા 6 ઇંચના અંતર એક ચમચી મૂકી આપજો. અહીંયા મૂકજો, અહીંયા પછી અહીંયા એક ચમચી આખા શરીરે મૂકી આપજો. 6 ચમચી જેટલું મૂકી આપજો. આપણે અગ્નિ સંસ્કાર કરતા પહેલા ઘીનું લેપન કરીએ છીએ. આ વિધિ થાય છે. હા, એક ચમચી એક ફૂટના અંતરે 6 વખત મૂકી આપો.
હરિ ઓમ વસોઃ પવિત્રમસી શતધારમ વસોઃ પવિત્રમસી સહસ્રધારમ દેવી સ્વા સવિતા પુનાસ્તુ વશોઃ પવિત્રેણ શતધારેણ સુપવા કામદુક્ષ સ્વાહા. આખી આખી ચમચી ભરી મૂકજો અને બીજું અડધું વધે પછી જોઈશ આપણે. ઓકે. હવે આમાંથી એક પાન લેવાનું અને જ્યાં તમે ચાંદલો કર્યો હતો ત્યાં આમ અહીં મૂકવાનું માથા પર, અને પછી હું શ્લોક બોલું ત્યારે પેલા ચંદનથી ઓમ ચિહ્ન ડ્રો કરવું છે. ના એ એમને કરવું છે. હા, ઓમ લખો એની પર. અકારે ચાપ્યુકારમ ચ મકારમ ચ પ્રજાપતિ વેદત્રયા નિરહદ ભૂર્ભુવ સ્વરિતિ ચ ઓમ ઇતિ સ્મરણેનૈવ બ્રહ્મ જ્ઞાનમ પરાવરમ તદૈકમ મોક્ષ સિદ્ધિમ ચ લભતે નામૃત સત્મસ્નુતે ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતિ યોગિનઃ કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. આપણા શાસ્ત્રમાં આ જગ્યાને ભ્રુ કુટી કહેવાય છે અને અગ્નિ સંસ્કાર આ જગ્યા આપવામાં આવે છે, એટલે ત્યાં ઓમ લખાયું. ચાલ હવે પેલા બે દીવા છે ત્યાં શ્લોક કરું ત્યાં બે દીવા પ્રગટાવો. એક તમે પ્રગટાવો, તમે પેલા બે બાકીના છે ને. હા, પેલા બંને પ્રગટાવો ત્યાં જઈને. પેલા હરિ ઓમ ચંદ્રમા મનસો જાત સક્ષો સૂર્જો અજાયત શ્રોત્રદ આયુષ પ્રાસ મુખાદગ્નિરજાયત શુભમ કરોતિ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદામ આત્મબુદ્ધિ પ્રકાશાય દીપ જ્યોતિર્નમોસ્તુતે. ચાર જણ એક જણ આગળ ચાલશે, પાણી સ્પ્રિંકલ કરતો ત્રણ પછી બીજો જણ માટલી એક દીવો માટલીમાં મૂકી આપો. નીચે માટલી છે ને એમાં એક દીવો માટલીની અંદર મૂકી આપો. રાઈટ હેન્ડથી મૂકજો. હા, એ માટલી હાથમાં લઈ લો અને એક દીવો ધીમે રહીને અંદર મૂકી આપો માટલીની અંદર. રાઈટ હેન્ડથી મૂકજો અંદર. મસ્ત. હવે એ માટલી કોણ એક પકડનાને બોલાવો. એક જણ આ અલ્કેશભાઈ દીવો પકડશે. જય તમે પાણી છાંટજો, પણ તમારા ઘરનું નજીકનું માણસ હોય એક જણ માટલી પકડે, એક જણ શ્રીફળ પકડે. જે તમારે બે જણ. એમની દીકરી છે, એમની દીકરી અહીં છે તો દીકરીને પાણી આપો. એક દીકરીને પાણી આપો છાંટવા માટે. તમે પેલો બીજો દીવો છે એ તમે દો. એક જ દીકરી એને પાણી છાંટવાનું, એક બીજા કોઈ પાણી કરીશ માટલી, કારણ કે લેડીઝ માટલી હા કોઈ ચેન્જ. બસ ત્યાં લેફ્ટ લેફ્ટ પગ પાસે પાડજો. આ કોઈ દીકરી આપવાનું, કોઈ દીકરી સૌથી આગળ પાછળ
કરો સર. હરિ ઓમ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વર્ગર્ભ ભૂમના પૃથ્વી પરિમ્ના તસ્યાસ્તે પૃથ્વી દેવે જને પૃષ્ઠગ્નમનાદમ અન્નાદેશેયમ અગ્નિદૂતમ પુરોદધે નમસ્કરોમિ. બીજી હવ્યાવહમ ઉપબ્રુવે દેવા આસદાયદિહમ ઓમ અગ્નયે નમઃ. નહીં, બહાર બહાર સ્પ્રિંકલ બહાર કરવાનું, સ્પ્રિંકલ જમીન પર કરવાનું. થર્ડ ટાઈમ. હરિ ઓમ ઉદ્ભસ્વાગ્ને પ્રતિજાગૃહી ત્વામિષ્ટાપૂર્તમ સંસૃજેદામયમ અસ્મિન સદસ્તે અદ્યસ્મિન વિશ્વદેવા યજમાનસ સદસ અગ્નયે નમઃ. હવે દીવા વાળા ભાઈ તમે અહીંયા, તમે ઉભા રહેજો. દીવા તમે ત્યાં જતા હોય પાછળ પગ પાસે, ત્યાં પગ દીવા પાસે અને તમે અહીંયા આવતા રહો. બસ પેલા બેન કમ પતી ગયું. હવેની આ જે વિધિ છે એ અગ્નિ સંસ્કારની વિધિ થાય છે. એટલે આપણે ત્યાં પૂળો મૂક્યો એવું કહે છે ને, અગ્નિ સંસ્કાર કરીએ છીએ. હું શ્લોક બોલું ત્યારે આ દીવો તમારે પેલા ઓમ લખ્યો એની પર મૂકવાનો. હરિ ઓમ મહાજ્વાલાય વિદ્મહે અગ્નિમધ્યાય ધીમહિ તન્નો અગ્નિ પ્રચોદયાત. ઓમ ભૂપતયે સ્વાહા. ઓમ ભુવનપતયે સ્વાહા. ઓમ ભૂતાનામ પતયે સ્વાહા. ઓમ લખ્યું છે એની પર તમે દીવો મૂકી દો. રહેશે ને, પડી ના જાય તો મૂકજો. હવે જેવી રીતે આપણે કોઈ શુભ પ્રસંગ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે હવન કરીએ છીએ. અગ્નિ સંસ્કારનો આ દેહ યજ્ઞ કહેવાય આને છે. એ એમના માટે તો શુભ પ્રસંગ જ છે. જે મરનાર છે એમના માટે આ દેહ હવન શુભ પ્રસંગ કહેવાય છે. એટલે શ્લોક હું બોલીશ, તમારે બધાએ સ્વાહા બોલજો. તમારે સ્વાહા બોલવાનું અને તમારે એક ચમચી ઘી, તમારે તલ, આ લોકોએ ફૂલની પેટલ અને તમારે પેલું પડી બાઉલમાંથી લગભગ 16 ટાઈમ કરવાનો આવશે. બરાબર છે ને? તો શ્લોક હું બોલીશ, તમારે બધાએ સ્વાહા બોલવાનું. તમારે એવું માનવાનું કે અમે એમની જે આપણું ઋણ અદા કરીએ છીએ. તમારે બધાએ સ્વાહા કરવાનું અને સ્વાહા બોલીએ તે વખતે બધાનું ઘી, તલ, સમિત દ્રવ્ય અને ફૂલ અંદર પર મૂકવાનું પર આખા શરીર પર. બરાબર છે ને? ઓમ રીમ ભૂ બોલો. મૂકો, દરેક જણ મૂકો. એક ચમચી તલ મૂકો, એક ચમચી ઘી, આ લોકો પેટલ મૂકો. બધા સાથે મૂકવાનું. હવે જ્યારે પાછું કહું ત્યારે સ્વાહા બોલો ત્યારે બધા સાથે મૂકવાનું. તમારે બધા સ્વાહા બોલવાનું. ઓમ રીમ ભૂવઃ ઇદમ વાયવે ઇદમ નમઃ. ઓમ રીમ સ્વઃ ઇદમ સૂર્યાય ઇદમ નમઃ. ઓમ રીમ પ્રજાપતયે નમઃ. ઇદમ પ્રજાપતે ઇદમ નમઃ. ઓમ રીમ ઇન્દ્રાય ઇદમ ઇન્દ્રાય ઇદમ નમઃ. ઓમ રીમ અગ્નયે ઇદમ અગ્નયે ઇદમ નમઃ. ઓમ રીમ સોમાય ઇદમ સોમાય ઇદમ નમઃ. હવેની જે આ 16 આહુતિ છે એટલા માટે આપવામાં આવે છે કે આપણે અગ્નિદેવને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમે જ્યારે એમને ભસ્મ કરો ત્યારે એમને મૃદુતાથી ભસ્મ કરજો, તેથી એમને દુઃખ ના થાય. તો તમારે દરેક વખતે 16 ટાઈમ કરવાનો આવશે. દરેક એક ચમચી ઘી, એક ચમચી તલ, એક ચમચી પેલું દ્રવ્ય અને ફૂલની પાંખડીઓ બધાએ સાથે મૂકવાનું. એટલે સ્વાહા બોલીને મૂકવાનું. બરાબર? ઓમ રીમ આયુર્યજ્ઞ કલ્પતામ બોલો. ઓમ રીમ પ્રાણો યજ્ઞ કલ્પતામ. ઓમ રીમ અપાનો યજ્ઞ કલ્પતામ. ઓમ રીમ વ્યાનો યજ્ઞ કલ્પતામ. ઓમ રીમ ઉદાનો યજ્ઞ કલ્પતામ.
ઓમ રીમ સમાનો યજ્ઞ કલ્પતામ. ઓમ રીમ ચક્ષુર્યજ્ઞ કલ્પતામ. ઓમ રીમ શ્રોત્રમ યજ્ઞ કલ્પતામ. ઓમ રીમ વાગ યજ્ઞ કલ્પતામ. ઓમ રીમ મનો યજ્ઞ કલ્પતામ. ઓમ રીમ આત્મા યજ્ઞ કલ્પતામ. ઓમ રીમ બ્રહ્મ યજ્ઞ કલ્પતામ. ઓમ રીમ જ્યોતિર્યજ્ઞ કલ્પતામ. ઓમ રીમ સ્વર યજ્ઞ કલ્પતામ. ઓમ રીમ પૃષ્ઠમ યજ્ઞ કલ્પતામ. ઓમ યજ્ઞો યજ્ઞ કલ્પતામ. સ્વાહા નમસ્કરોમિ. હવે જે વહીતું હોય એ બધા તમે સરખા ભાગે લઈ લેફ્ટ હેન્ડમાં. પ્રણામ છે એટલે પહેલા હું ગાયત્રી મંત્ર બોલીશ, છેલ્લે સ્વાહા કરીને મંત્ર બીજો મંત્ર બોલીશ. ચાલો બધા મારી સાથે ગાયત્રી મંત્ર બોલવાનો છે. 3 મંત્ર બોલવાના બધાએ મારી સાથે, અને એક મંત્ર બોલીને સ્વાહા કરીને એક ચમચી તમારે મૂકવાનું અંદર. ચાલો લાઈનમાં ઉપર રાખો બધાને. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. સ્વાહા. એક ચમચી બધા મૂકી આપો. તમે બોલજો સ્વાહા. ચાલો ફરી. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. સ્વાહા. બીજી ચમચી ફરી પાછા બોલજો. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. સ્વાહા. બસ થઈ ગયું. આવી જાઓ હવે. પેલું પિંડ અલ્કેશભાઈને આપો. પાન, પહેલું પાન, પછી તલ, અડધી ચમચી તલ એમાં રાઈટ હેન્ડમાં આપજો. પછી 3 દર્ભો, પછી 5મો પિંડ, ફરી તલ અડધી ચમચી, ચંદન અડધી ચમચી, કંકુઆ લઈ લો, અને 3 દર્ભો, 5 પાંખડી. સામાન્ય આપણે ઇન્ડિયામાં હોઈએ તો ચિત્તાનું બધું ભસ્મ થઈ ગયા પછી ચિત્તાને બુઝાવવા માટે જે પિંડ મૂકીએ છીએ તે આ પિંડ. પણ અત્યારે આપણે ચિત્તા બુઝાવવાનો પ્રશ્ન નથી એટલે આપણે 5મા પિંડ મૂકી દઈએ છીએ. તો હું કહું ત્યારે પેલા પિંડને આગળ મૂક્યો. હા, 4થા પિંડને આગળ હું કહું ત્યારે મૂકજો. અલ્કેશ પકડો છે ને? હા. હરિ ઓમ કશ્યપ ગોત્રસ્ય અલ્કેશ શાહ નામોહમ કશ્યપ ગોત્રસ્ય ભગીરથ શાહ પ્રેતસ્ય ચિતા સ્થાને વાયુ નિમિત્તકો યમ દૈવતો વા એષ તે પિંડો મયા દેવતે તવ પ્રતિષ્ઠતામ. ઓમ અગ્નનયા સુપથારાય અસ્માન વિશ્વાની દેવ વાયુના વિદ્વાન યુયોદસ્મજ્જુહુરાણમેનો ભૂષ્ઠામે નમ ઉક્તિદમ. ઓમ ક્રતો સ્મરઃ કૃતમ સ્મરઃ ક્રતો સ્મરઃ કૃતમ સ્મરઃ. ઓમ જ્યોતિ પુરુષાય નમઃ. સ્વાહા. છઠ્ઠું પિંડ જઈને આપી દઉં. પહેલું પાન નાગરવેલ, પછી તલ 3 દર્ભ,
છઠ્ઠો પિંડ, પછી તલ અડધી ચમચી, ચંદન 3. છઠ્ઠો પિંડ આપણે જ્યારે અસ્થિ લેવા જતા હોઈએ છીએ ત્યારે આ છઠ્ઠો પિંડ આપીએ છીએ, પણ આપણે અહીંયા અત્યારે મૂકી દઈએ છીએ. હરિ ઓમ કશ્યપ ગોત્રસ્ય જય શાહ નામોહમ કશ્યપ ગોત્રસ્ય ભગીરથ શાહ પ્રેતસ્ય ચિતાસ્થાને અસ્થિ સંચયન નિમિત્તકો શાસ્ત્રોક્ત ફલ પ્રાપ્તિ અર્થમ એષ તે પિંડો મયા દીયતે તૌ પ્રતિષ્ઠતામ. ઓમ ક્રતો સ્મરઃ કૃતમ સ્મરઃ ક્રતો સ્મરઃ કૃતમ સ્મરઃ. ઓમ જ્યોતિ પુરુષાય નમઃ. સ્વાહા. માથાની ઉપરના ભાગમાં મૂક્યા પર જગ્યા છે ત્યાં, માથાની આ બાજુ જગ્યા છે ત્યાં, આ બાજુ યસ મૂકી. નમસ્કારોમી. ચાલો હવે પેલું 4 જણ 4 બાજુ કરો, 4 ખૂણે 4 જણ અંદર બાજુ કરો. એક આ ખૂણે 4 જણ, 4 ખૂણા એક પકડી કરે. હું કહું કે દીવો લઈ દઈશું, કપડું મૂકી દઉં, મુક્તિ વખતે મુક્તિ વખતે 15 મિનિટ લઈને પકડું પડે છે. તમે બી પગ પાસે જતા બસ તમે આમ સહેજ ઊંચું પકડીને ઉભા રાખજો. અને હવે ગીતાજીનો 15મો અધ્યાય ગઈશ. 15મો અધ્યાય પૂરો થયા પછી આ બેન દીવો લઈ લેશે, તમે કફન ઉડાડી દેજો, એની ઉપર પાછું દીવો મૂકી દેશો. જેને 15મો અધ્યાય આવડતો હોય મારી સાથે મનમાં ગાજો. હરિ ઓમ. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. અથ પંચદશોऽધ્યાયઃ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ઊર્ધ્વમૂલમ અધઃશાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસि યસ્ય પર્ણાનિ યસ્तं વેદ સ વેદવિદ. અધશ્ચોર્ધ્વં પ્રસૃતાસ્તસ્ય શાખા ગુણા પ્રવૃદ્ધા વિષય પ્રવાલાઃ. અધશ્ચ મૂલાન્યનુસંતતાનિ કર્માનુબંધિની મનુષ્યલોકે ન રૂપમસ્યેહ તથોપલભ્યતે નાન્તો ન ચાદિર ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા. અશ્વત્થમેनं સુવિરૂઢમૂલમ અસંગશસ્ત્રેણ દૃઢેન છિત્વા તતઃ પદં તત્પરિમાર્ગિતવ્યમ યસ્મિન ગતા ન નિવર્તન્તિ ભૂય. તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્યે યતઃ પ્રવૃત્તિ પ્રસૃતા પુરાણી નિર્માનમોહા જિતસંગદોષા અધ્યાત્મનિત્યા વિનિવૃત્તકામાઃ. દ્વંદ્વૈર્વિમુક્તા સુખદુઃખસંજ્ઞૈર ગચ્છન્ત્યમૂઢા પદમવ્યયં તत्. ન તદ્ભાષયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકઃ યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમં મમ. મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતન. મનઃ ષષ્ઠાનીન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્ષતિ. શરીરં યદવાપ્નોતિ યચ્ચાપ્યુત્ક્રામતીશ્વરઃ ગૃહીત્વૈતાનિ સંયાતિ વાયુર્ગંધાનિ વાશયાત. શ્રોત્રં ચક્ષુઃ સ્પર્શनं ચ રસनं ઘ્રાણ એવ ચ અધિષ્ઠાય મનશ્ચાયં વિષયાનુપસેવતે. ઉત્ક્રામન્तं સ્થિतं વાપી ભુञ्जानं વા ગુણાન્વિतं વિમૂઢાનાનુપશ્યन्ति પશ્યन्ति જ્ઞાનચક્ષુષः યતન્તો યોગિનશ્ચૈनं પશ્યन्त्यात्मन्यवस्थितं યતન્તોપ્યકૃતાત્માનો નૈनं પશ્યन्त्यचेतસઃ યદાદિત્યગतं તેજો જગદ્ભાષયતેऽખિलं યચ્ચંદ્રમસि યચ્ચાગ્નૌ તત્તેજો વિદ્ધિ મામકં ગામાવિશ્ય ચ ભૂતાનિ ધારયામ્યહમોજસા પુષ્ણામિ ચૌષધિः સર્વા સોમો ભૂત્વા રસાત્મકઃ અહં વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનાં દેહમાશ્રિતઃ પ્રાણાપાનસમાયુક્તઃ પચામ્યન્नं ચતુર્વિધં સર્વસ્ય ચાહં હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત્તઃ
સ્મૃતિર્જ્ઞાનપમોહનञ्च વેદૈસ્સ સર્વૈરહમેવ વેદ્યો વેદાन्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेतु दारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नद एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु 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 हरिः ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोकदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्ति 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 सामा शान्तिरेधि ॐ जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु स्वाहा ચાલો છેલ્લું આ ભાવગીત ગાઈશું, જેને આવડતો મારી સાથે ગાજો. 5 મિનિટ આપણે લઈશું. હે નાથ જોડી હાથ પાએ પ્રેમથી સૌ માંગીએ, શરણ મળે સાચું તમારું એ હૃદયથી માંગીએ. જે જીવ આવ્યો આપ પાસે ચરણમાં અપનાવજો, પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો, પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. વળી કર્મના યોગે કરી જે કુળમાં એ અવતરે, ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે. 184 બંધનોને લક્ષમાં લઈ કાપજો, પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો, પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. સુસંપત્તિ સુવિચારને સત્કર્મનો દૈવારસો, જન્મો જન્મ સત્સંગથી કીર્તાર પાર ઉતારજો. આલોકને પરલોકમાં તવ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો, પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો, પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના આશાઓ રે એવી નથી, દ્યો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી. સાચું બતાવી રૂપ શ્રી રણ છોડ હૃદયે સ્થાપજો,
પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. આપણા સૌ તરફથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, એમને મોક્ષ આપે, સદગતિ આપે. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. 1 કલાક મને સહન કર્યો, સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ. Good afternoon. My name is Anil James. On behalf of the entire family, thank you all for being here to help support them during this difficult time. Please take a moment to make sure your phones are silenced. We are gathered here today to remember and honor the life of Bhagirath Uncle. We will begin with a bhajan by Harsha Chokshi from Connecticut. Harsha Foy is Bhagirath Uncle's sister. પ્રભુના આત્મા ભગીરથભાઈના આત્માને પ્રભુ સદગતિ આપે. પ્રભુની રચના છે એવી, કોઈ આવે ને કોઈ જાય. પ્રભુની રચના છે એવી, કોઈ આવે ને કોઈ જાય. આવ્યા તેને વહેલી મોડી, લેવી પડે વિદાય. પ્રભુની રચના છે એવી, કોઈ આવે ને કોઈ જાય. અંતિમ ઘડી જે પડે લેખાણી, કેમે ના મિથ્યા થાય, કેમે ના મિથ્યા થાય. જ્ઞાની ધ્યાની શોધી વળ્યા, જડ્યો નહીં ઉપાય. પ્રભુની રચના છે એવી, કોઈ આવે ને કોઈ જાય. સ્વજન વાલાની માયા, દુનિયાની સગાઈ, દુનિયાની સગાઈ. હરિપરીને યાદ આવે, જખમ નારું જાય. પ્રભુની રચના છે એવી, કોઈ આવે ને કોઈ જાય. પૂર્વ જન્મના કર્મ પ્રમાણે આયુષ્ય રેખા દોરાય, આયુષ્ય રેખા દોરાય. જટિન છે આ કોઈ દેહ, કોઈ કર્મનો ન્યાય. પ્રભુની રચના છે એવી, કોઈ આવે ને કોઈ જાય. વિરહની વેળા છે વસમી, રાખો નહીં દિલમાં, રાખો નહીં દિલમાં. સમજવું પડે છે છેવટે, ખીલ્યું તે કરમાય. પ્રભુની રચના છે એવી, કોઈ આવે ને કોઈ જાય. અદ્ભુત છે આ સમૂહ પ્રાર્થના, શાંતિ મળે મનમાં, શાંતિ મળે મનમાં.
શાંતિ 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 આપો વાસ વૈકુંઠમાં. પ્રભુની રચના છે એવી કોઈ આવે ને કોઈ. Next, we will have Pramod Amin from Richmond, Virginia. PC is Bhagirath Uncle's brother-in-law and Induanti's brother. Bhagirath Bhai was my brother-in-law, but he was my big brother. He was my dear friend, and he was my mentor. All my life, whatever I have achieved is because of him. And me and my family owes him a lot. We took vacation together. We did everything in the life together. We grew up in the same street. So we knew each other from very young age. I came in 1970 here to do master in engineering. Few months later, he came here on immigration. By the time I graduated, I had no money. So he came with $800 from India, and he immediately sent me $200 so that I can go out and look for a job. Few years later, he told me to buy a house. He didn't have a house for almost 10 years after he came here. He sent me down payment. So I went ahead and bought the house. Then we decided to get into the business, and his vision was to get into the hotel business. And fortunately, we got into the hotel business, and I hope I have fulfilled his vision. Without his vision, nothing would have happened. He has helped so many people all his life. Many people don't even know that Bhagirath Bhai is the one who is helping them. And he never told anyone who he has helped. So, but if he see an opportunity to help anyone who needs the help, he will jump into it, and he will do that. Bhagirath Bhai lived very simple life. He had no demand, no complaint. All he had was love to give others, and that is how he lived. He was the most positive person, and his kindness touched so many that it's very hard to even number or describe. He has left a big void in me. I feel as if part of my life is going with him. But at the same time, I will try to remember all the good things he has done, all the love that he has given to me, my family, and everybody else. Thank you. Next is Anju Vias from Cary, North Carolina. Anju is Bhagirath Uncle's daughter. She
She will be accompanied by her son, Nikhil Vias from Raleigh, North Carolina, and her daughter, Jessica Vias from Austin, Texas. They are Bhagirath Uncle's grandchildren. All right. I'm the sensitive one in the family, so we'll see if this works out. So everybody knows him as B.N. Shah. We know him as Masa. Not to be confused with the cornmeal that's used to make tortillas. Masa means the husband of your mom's sister, and he was an outsider who took on fatherly roles for both of us when our dad wasn't there. And taught me to shave, use cologne, drive a car, and to care for people. His life embodied the definition of hospitality, the industry that we're all in today. He loved without the expectation of something in return, and he always did it in the kindness of his heart. One time I offered him a piece of gum, and he said, "We have enough gum in our life. Why would you chew it voluntarily?" For those of you who need a translation, gum means sorrow, and he was always a smiling man, and everyone knows that despite his condition in the last several years, he never complained, didn't cry. On a happy note, one time I came back from school and Indamasi tried to dress him up for an event or something, and she had dyed his head skirt like a dark lilac, and it was beautiful. It should have been, in a portrait of a flower or something. But poor guy tolerated all of us, and I know Indamasi tried really hard, and we're gonna be here for you, I promise. Thank you. Masa lived a long, meaningful life alongside Indamasi, who's still with us today. From the time I was born, we shared a very close bond, and he showed my brother, my mom, and I constant love, warmth, and attention. Some of my favorite memories of him are the long drives to their home in Lumberton with my brother and my mom. No matter how far the trip felt, he always greeted us with the same excitement, usually with a box full of Legos and an endless supply of Comfort Suite notepads so I could spend hours drawing. He noticed what brought us joy, and he always made space for it. In the 90s, when Mom and Indamasi would take us to Crabtree Mall, a place where we found totally boring, he always found a way to turn it into something truly special and fun. He would take us to Baskin Robbins for butter pecan ice cream. You all know he loved his sweets. He would say, "Don't tell Indamasi," but she always knew what he was up to. At his home, we were welcomed with bowls of the freshest cut fruit, mango, chiku, guava, you name it. These small, thoughtful gestures were how he expressed his love. One of the most meaningful experiences for me was staying with him and Indamasi in Gujarat for a couple of weeks. Living alongside them, meeting their friends, and experiencing their daily routines showed me the kind of person that he was to everyone. Someone who made everyone feel comfortable, valued, and at home. From the lariwalas to the rickshaw drivers, everybody was equal in his mind. Masa never complained about anything, and he always put other people before himself. Through his actions, he taught me patience, kindness, and quiet strength. As an immigrant from Gujarat, he built a life in a small town in North Carolina and became deeply loved by his community, not just for what he did, but for the person that he was. His presence was warm, generous, and full of life. I'm endlessly grateful to have known him and to have been loved by him. I love you, Masa. So I guess they covered everything to be said for our family.
But I would like to share one funny story about him. In our old house, he used to come every time he came. So in the house we had a basement. Every time he came, he would not say hi or anything. He'll just go downstairs and go there for a little while and then come upstairs. It happened for quite a few years. One time when I was moving from the house and emptying the basement, I realized what he was doing. So we had a refrigerator in the basement, and every time he would come, he would go straight downstairs and eat the sweets and then come upstairs. I'm like, oh my God, all these years, this is all he did. But that's him. He just loved sweets. He loved life. He loved people. He was very selfless, giving, and just amazing person. We're just going to miss him forever. Love you, Masa. Om Shanti. Next is Alkesh Shah. He is from around the world. And he is Bhagirath Uncle's elder son. Over the past week, many of you visited our home while my dad was in hospice. Some of you I've known for years, and some I met for the first time. And some of you came from great distances, and some from next door. But you all shared fond memories and stories. But you all shared fond memories and stories of how impactful my father was in your lives. You described him as kind, generous, supportive, and many of you said how instrumental he was in your success. While these are amazing characteristics and accurate from your point of view, Jay and I didn't always get that version of him. Growing up, we got more of the hardworking, tired, stoic immigrant father, typical Indian parent, more criticism than praise. And yes, most of that criticism was warranted, but it helped shape Jay and I into the men we are today. So as we say goodbye to my father, Jay and I hope to carry his legacy of generosity, humility, devotion to our family, and to our community. Jai Krishna. Next up will be Bhavin Parikh from Leesburg, Virginia. Bhavin is Bhagirath Uncle's nephew and son of Bharat Parikh, one of Bhagirath Uncle's closest relatives. I'll just take this in my hand. Thank you, Alpesh. All right, guys. So there's a lot of people here, so definitely we know how much he was loved and respected. I'm going to represent some of my cousins and the Indian crew here for a second. As I'm going to tell you a couple of stories, you may not relate directly to these stories. However, the gist behind it, I'm sure 100% everyone will relate to. So growing up in India, Bhagirath Uncle left India a long time ago. He was one of the first people from our family to leave India and go into US. So growing up, we never saw him, we never heard about him until some of the times that he would come to visit. And so our parents would kind of warn us beforehand, right? They're like, hey, Bhagirath Uncle's coming, Indu Kaki's coming, you gotta behave, right? And so I'm like, okay, fine. And one day he walks in. As little kids, you can see him. He's this big guy, he's got a powerful aura around him. He didn't say a whole lot of things. He didn't say a lot of words. He had a very deep voice. So all you saw was his big eyes and deep voice, and you were just scared.
So as a little kid, I was like, okay, he's looking at me. Now I got to go do my homework. He didn't care about my homework. He never knew that I had homework due, but I just felt like I gotta act straight, right? So I just looked into his eyes. He looked at me, and I'm like, okay, let's do the homework, right? As I grew up, so did our conversations, right? I now actually started to have conversations with him besides just getting scared and looking into his eyes, right? And as I was growing up, there's a lot of influence that he provided with very little words. He wouldn't say a whole lot, but over a period of time, every time we had conversations, he would just guide me step by step, slowly, as we move forward. When I moved to the US, I was in college, and I still remember I was at Benita and Jez's wedding in somewhere here, Pinehurst, right? And I'm there, I'm walking into the room. He pulls me on the side, he hands me $500, and he says, invest in something good, start your own business. Well, that was great. I go back and I reflect on that. And when I think about it, that changed my perspective on life completely. That day, I was not just studying to get grades. I actually started studying to learn the tools that I needed to go back and do the homework. Otherwise, he's going to look at me and say, why don't you do your homework, right? I'm very grateful that several years down the road, I got the opportunity to come back to him and tell him, hey, I did it. I did what you asked me to do. And then we shared a lot of times. We shared, had a lot of conversations about it. Unfortunately, the last few years were rough for him. But one of the things that I learned from him was he had a very hard shell. Maybe it was hard on you guys for sure. But inside, he had a very soft heart. And for one person, that soft heart was one person in his life that was very close to him was my grandmother, Banuba, and he used to call her, Mami. And to him, that's pretty much the mother he knew, who he grew up under. So every time I would sit down and have a conversation with Bhagirath uncle, he would not forget to mention her. And that's when I know how soft his heart was inside. So today, as he leaves us, I'm still happy to see that he's going to unite with great people. Banuba is going to be there to hold your hand and take you through the next portion of your journey, and appreciate everything that you have done for us, for everyone here. Thank you. Next, we have Sandeep Parikh from Mumbai, India, and he will be accompanied by Dushant Parikh from Connecticut. They are both Bhagirath uncle's cousin brothers. Bhagirath has been more than a sibling to me. He was a friend, brother, and above all, a fatherly figure to me and to all our entire Parikh family. The relationship that we share cannot be described in words. As everybody knows, he was very generous, very philanthropic, and he could do anything, anytime for anybody. Today, a big void is created in myself. It's a irreparable loss, and I feel I am orphaned once again. I, on behalf of all our entire Parikh family, pray for his eternal soul to rest in peace. Jai Shri Krishna. Next, we will have Maya Shah from New York City. She will be joined by Kaya Shah from Washington, D.C.,
and Alina Shah from Raleigh, North Carolina. They are all Bhagirath uncle's granddaughters. Okay, hi everyone. My name's Alina, and I am the granddaughter of the man that we are here to remember today. My Dadu, who I call Dadu because he didn't want a basic name like Dada, was the most important person in my Can I hold it? Okay. Okay, was the most important person in my life for so many reasons. He was a definition of a role model. His kindness, his empathy, and his ability to put everyone else before himself while always prioritizing his family and his values continues to amaze me and push me to be the best version of myself. Seeing the impact his character has had on his community is something I aspire to replicate, even if only to half the extent. One of the most common things I've heard about my Dadu is how he helped people come to America through money and support. I think that's such a beautiful thing. He found something good. He found something good and wanted to share it with others. But before he brought everyone else here, he had the courage to come here himself. And I'm endlessly grateful for the life he helped create for my family. It's a powerful realization that so much of what I have, my school, my home, my opportunities, exists because of one person's bravery and hard work. I owe everything in my life to my Dadu. Lastly, my Dadu was the most important person to the person who is most important to me, my dad. I want to take a moment and recognize how incredibly lucky I am, not only to have such a caring, thoughtful, and empathetic Dadu, but also to have a father who embodies all of those same qualities. For most of my life, my Dadu was sick, and I don't have many memories of him from before then. But in the end, none of that matters. I've heard countless stories about my Dadu, and I've seen the way people's faces change when they realize, oh, that's Bhagirath's granddaughter. And when I look at the man my Dadu raised, I don't have to wonder or guess who he was. I know exactly the kind of man he was. I'm grateful to have the opportunity to share about my Dadu today, and I'll get started. Hi everyone. So I'm Kaya. And our Dadu was truly our inspiration. He was admired by so many people, and he was the most selfless and giving person I know. He showed his love for us each and every day, often in quiet, simple ways. For example, one thing I'll never forget about Dadu is that he always had some kind of snack on him. Every time we visited him in Raleigh, he would constantly come up to us with cashews or pistachios and insist that we took them. Like I'd be reading, I'd be watching TV, and then I'd just like turn around and there he was with a handful of cashews. And I used to think it was just a random quirk and get annoyed because I don't really like cashews. But looking back now, I realized that this was his love language. He showed his love in a very typical Indian parent way, with cutting food and shelling pistachios. And despite language barriers and health challenges, he found ways to connect with us through actions like this. He was so adamant that we ate every snack and every dessert, and he always made sure that we had the best and we were taken care of. He was a foodie just like me, but not in a pretentious way. He valued food as a vessel for connection, and now we will remember him and how much we loved him every time we eat a pistachio or a cashew and any of the many other snacks that he would force on us. Another story I want to share is from when me and my family traveled to Baroda, and we visited like all the different places where Dadu would visit and stay when he was growing up there. We met his family members, we toured his old homes and his favorite spots, and we even saw the house where my dadi grew up, which is just around the corner. I'm so glad we went on this trip when we did, because without it, I wouldn't know nearly as much about his life or appreciate his story the way I do now. And as we walked through these different neighborhoods in Baroda, we heard story after story about Dadu from his family, neighbors, and old friends, and their faces would light up when we mentioned his name, and they all remembered him with warmth and admiration.
They described his kindness and his strong presence in the community, and it was incredibly moving to see the loving way in which so many people remember him, even across the globe. It also provided insight into what shaped his life story, his values, and his goals. Despite his seemingly humble beginnings, he made the most of what he had and carried the values that he learned there throughout his life and through his success as a businessman and the raising of his family. And he was clearly a pillar of his community there and a pillar of his community here. I mean, looking around this room, you see all the many lives that he impacted, all the lives he touched, all the lives he made better. He was brave and strong and never afraid to extend a helping hand. And because of him, my family and so many more were able to build new and better lives in the United States. But beyond that, he made sure that the people he loved were cared for and happy in every way. He will be dearly missed, but he will be an inspiration to me, Maya, and Alina for the rest of our lives. And we can only hope to live by his example of leadership, intelligence, and leave such a strong mark on the world. Thank you. Hi, I'm Maya, and today I wanted to share a few anecdotes. Everybody that knew my grandfather obviously knew that he was a friend to everyone all the time, and he very much cared about the people in his life. 10 years ago or so, when he was in the hospital, I remember I showed up and he'd already been there for a few days, and every single nurse on the entire floor knew who he was, and just we're so happy to have him around. And he, even in like one of his worst times, going through something really hard medically, was just so happy and brought joy to everyone around him. And we all know this from all the many stories we've heard and the people we've heard talking, but he cared about no one more than his grandchildren. From the time I was really young, he would always do anything for me and wanted to give me anything and everything that I wanted. So I have one story from back in Lumberton. My parents left my grandparents to babysit me, and I was pretty young at this time, and I had a new fixation and I wanted photo albums. And what did he do? He put me in the car, took me to the store, and bought me a giant stack of Winnie the Pooh themed photo albums. When my parents came and found he put me in the car without a car seat, that did not go over well. But the only logical thing for him was to get me exactly what I wanted. We all have heard a lot about his love of fruits. I didn't like the bitter seeds inside the pomegranates, which is pretty much the entire fruit. But he would take the little centerpiece out of the pomegranates so that I could eat just the pomegranate part without the bitter seed inside of it. And as I got older and had more bolder, less grandma-approved fashion choices, whenever Nani would, in a very grandmother way, ask what I was wearing, he would stick up for me, and one time told her, "It's fashion, you wouldn't understand." So just wanted to share these stories. I know that we all know how amazing and caring he was, but just in the past few days have been reflecting and wanted to share some more specific stories. Thank you for coming. Finally, we have Jay Shaw. Jay is Bhagirath Uncle's youngest son. Welcome, friends. On behalf of our entire family, I'd like to begin by expressing my deepest gratitude for the overwhelming outpouring of support, love, and food that we've been receiving over the past few weeks. It's made this difficult time very manageable. So thank you all. Oh, and I'm sorry you guys have been standing so long. So I'll try to be quick. I thought about this moment I've been thinking about this moment for a long time as far as what to say about this man, how to do him justice and honor him properly. I had a lot of ideas, some good, some bad, but none that I really felt were appropriate. He held a great significance for so many people
and his accomplishments in life were truly remarkable, how could anyone, outside of an MLK or JFK, deliver a speech that did him any justice? To tell his story, I wondered, should the tale be a story, or should it be a tale of a giant among men who was loved and respected by all? Or would it be maybe a rags to riches immigrant story of a motherless child who immigrated to the United States without much and worked hard and became a success for him and his entire family? Or is it the love story, the amazing love story that that he and my mom shared? He, bucked all the traditions, societal norms, and family pressure, and followed his heart and married the woman he truly loved, and who would also be the key to his success. Even then, I didn't think, telling just one of those types of stories really would be the right way to do it. So I've decided to simply express my love and admiration for him. I believe this is the way he would have wanted it to be, with no excessive fanfare or gloomy traditions. Instead, just the people he loved to gather and celebrate his life and remember the wonderful times they had with him. I did want to tell a couple of stories. First one being really kind of illustrates his the kind of person he was, and especially in his community. When I first came back to work at the hotel with him after college, the first couple of days he was just kind of showing me the ropes. And one of the things we had to do was take the daily deposits to the bank, because it was the 90s and people still used cash and checks and that kind of thing. And so one day I go with him to the bank, and it's one of these big downtown banks. And we walk in, and instead of going straight to the teller to conduct our business, he went and stopped at every single office in that building and talked to each and every person. Well, an hour and a half later, we're finally doing our deposit. So then, eventually I was able to go and do that on my own. However, when I went, I would walk in and just go do my business. But I quickly realized that that wasn't good enough, and that everybody expected from me to do the exact same way. Now I'm not like him. I couldn't do that. So much so that finally my solution was to drive an extra 20 miles to another bank where nobody knew me. So, so yeah, that I think was really telling of the kind of guy he was. And just one more story that I just will never forget. When I was about 15, I was taking guitar lessons, and he would take me to my lesson, pick me up. And at one point, I'd asked him to come inside, and we went to the store because I wanted to show him a guitar that I wanted, because the one that I was using was a beginner one that that I'd slightly outgrown. But while we were in the store, there was this, the best thing in the store, this beautiful guitar, super expensive. In my wildest dreams, I could have a guitar like this. And I happened to show it to him. So then I think it was around Christmas time. So a few weeks later, we had a bunch of people over at the house. We were celebrating Christmas, and they'd called us down to open the presents. And I walked down, and I see a guitar case, and I'm assuming it's going to be the sort of, but I open it up to find this incredible, black Gibson Les Paul that nobody like me should ever have, So, it just, it illustrates the magic that he possessed.
he didn't know anything about guitars, and again, I certainly wasn't deserving of such a fine instrument. But he knew that it was my dream, and his purpose on earth was just that, to make dreams come true. He was an extraordinary man who acted as an ordinary man. To close, I do want to add something that Vinita, often says about him and reminds us that Papa was or is our North Star. We lean on his wisdom and values that he instilled in us. When the way forward feels uncertain, asking what would Papa do has a way of illuminating the path and guiding us home to what matters most. Thank you all. Thank you to all the speakers that shared their stories and their memories about Bhagirath Uncle. Once again, on behalf of the family, thank you for your prayers. Thank you for your love. And thank you for your presence. At this time, you may come forward and pay respects to the family, after which the immediate family will move over to the crematorium, and that will basically conclude the service. Thank you all. Okay, go ahead. Yeah, go ahead, please. કામ કર એમના દીકરાઓ પાસે કરે અથવા તો કોઈ નહીં કરે હા કઈ કશું હોય ખબર નહીં આપણે અમે વધુ પ્રમાણે
આનંદ સંતોષ નહીં મેં તો 95 મારો ટાઈમ જ છે જે લોકોને મૂવીમાં અને એમાં સમજ છે ને એ લોકો બધા जीव तुमने जेल करो जो कैसा तो जीव तुमने ना હું તો કોઈ વાત માંગતો જ નથી માંગુ જ નહીં કોઈની પાસે નહીં આ બધું એમને એમ જતો કોઈ પાસે માંગતો નથી હવે માંગવાનો સ્વભાવ જ નથી બહુ સરસ પૂજા છે બહુ સરસ થોડુંક છે ને તમારે ધ્યાન માટે છોકરાઓ અંગ્રેજી સમજે ને ગુજરાતી સમજતા નથી પણ હવે આટલામાં ના આવે તો પછી આગળ તો પછી અડધો કલાક વધી જાય અને તે દિવસ તમને પહેલા જ હા ને એટલે જે એમને કહે સાચી વાત તો નામે કર્યું તો જસ્ટ એમના હા ના પેલું નથી સાચી વાત છે બહુ જ સરસ એટલે આમાં કોઈ સવાલ જ નથી પર્સનલી બહુ સંતોષ અભિવૃદ્ધિ અહીંયા કોઈ કરાવતું નથી મને લાગે બધાના પહેલા કે તમે જ્યાં દીવો મુકાવ્યો કે તમે જે પિન મુકાવ્યા તો ત્યારે બધા લોકોને હવે શું કરવાનું બસ હવે કેવી સાહેબ સીટ દબાવી દે પેલું જે માટલી છે માટલી દીવાળી અને શ્રીફળ બહાર ગેટ કરીને પેલા જેમને પકડી હતી એની પાસે ખોડાઈ નાખવાનું અને આ સીધું અંદર લઈ જઈને જે સ્વીચ દબાવે પેલા બે દીકરાઓ સ્વીચ ના ગેટ પર બહાર ગેટ હશે હા હું સાથે આવીશ ત્યાંને લઈ જાઉં
પછી મને કોઈ તરફ મૂકવા માટે ઓનલાઈન સત્સંગ ચાલુ રહેશે. હા કઈ મારે તો પહોંચવા ઘરે પહોંચવાનું કામ છે. કોઈ હાથે અથવા ઉબર માંથી પાસ નથી. મારે 5 વાગે ઓનલાઈન સત્સંગ શરૂ થાય ને. મોડું થોડી દર્શન કર્યા બીજી વખત કર્યા મને કે મોડું કેમ બંધ કર્યું ના પણ તમે કોઈ મોડું બંધ કર્યા ખોલી જાઓ દર્શન જાઓ. સારી કરાઈ પૂજા. કેવું? 6-7 જણા એમ કે પૂજા સરસ કરે. આપણે જે રીતે કરું છું ના પણ હું છોકરો જો હું કોઈનું માનતો નથી. આપણે જે કરવું તો કરવું જ પડે. આત્માને ક્યારે શાંતિ મળે? હું તો ભગવાન પામા જોઈન કરાવું છું. જેમ એને જે કહેવું કે આપણે જે કરવાનું છે તે કરવાનું જ છે. આપણે કે કોઈ માટે કે હું કોઈની પર ઉપકાર કરતો નથી બરાબર. ઉપકાર કહેવાય ના જે લખેલું પણ આ બધું કરે સરળતા કહે છે કે જે આવે ને મારા જે પોલિટિકલ લઈને આમ હોય ને આ મંદિર તમારા ઘરના જ છે. ના હું તો દરેક હું ભગવાનને માથે રાખીને ચાલું છું. આપણે ખોટું કરવું જ નથી. પછી ચિંતા શું કોઈ કેવું કે જે મને ઇન્ટરેસ્ટ નથી. મારી ભગવાનને જોઈને વિધિ કરાવશે. અને એવું નહીં કે લાંબી લચક આટલો 55 મિનિટ તમે અંજલિ ગીત ગાઓ, તમે ભજનો ગાઓ, તમે ધૂન બોલાવો તો થાય તો ખરું ને. અને એના માટે કરે છે આપણે કશું કરાવતું નથી. મારે એવું હોય કે હું 2 કલાક કરાવું મારે પૈસા મળે એવી આશાથી વધારે કહ્યું કે છે ને મેં ક્યાંથી પૈસા કે પછી ક્યાં સવાલ છે. પછી લાંબી ટૂંકીનો પ્રશ્ન ના આવે કે ચાલો મારે પૈસા જોઈતા તો 2 કલાક વધારે કરાવ મને મળે આશાથી કરાવતો નથી. અને હું તો મારું ફ્રી મારે રિટાયરમેન્ટ લાઈફ છે મને ગમે છે ભગવાન નામ દેવાનું હું કરાવું છું. અરે તમને આપણે આનંદ થાય મારા માટે સારું કરો. હા ભગવાન માટે આપણે તમે સારું કરો અને મારો સમય પસાર થાય ભગવાન નામ લેવાય લોકોનું કામ સારું થાય.
Thank you.
supposed to see him last time. Goodbye. Goodbye. Indumasi. She's gone to the bathroom. She's gone to the bathroom. Hold on. Yes, right there. Right there.
We do that now. We do walking straight out.